Yet another video to make focaccia? What is it about this time, Mom? Focaccia barese, focaccia barese, focaccia barese! Ciao a tutti, I am Tony Allegra. If you want to learn funny, simple and truly Italian recipe, you are in right place. Today I make focaccia barese. Bari è la mia terra. I wanted to teach you how to make a focaccia barese because the dough is very easy and the flavor is special. It's special because I use potato and semolina flour. The ingredients are semolina, flour, water, mashed potato, yeast, salt. For dressing I use fresh tomato, oregano, olive, salt, big salt, extra virgin olive oil and tomato sauce. The tomato sauce is not exactly traditional ingredients, but later I explain you why I want to use the tomato sauce. Let's start. This dough don't need so much attention. Just you have to mix all ingredients in one time. I start with the flour, semolina and yeast. Just take a little mix. I add the potato, little olive oil and my water. Mom, you forgot to mention that water and potatoes should be lukewarm to ease the mixing process. Now salt. Knead just for a few minutes at the stage. Okay, finish. I tell you, it's very easy. Cover the dough and take him to rest for 20 minutes. Keep kneading the dough until it's smooth and not that sticky. Now we let the dough rise in the same pan where we shall cook it. The pan bottom needs to be fully covered with olive oil. Stretch and flip the dough so that it's fully covered with oil. The rising time is around 1.5 hours, but it will pretty much depend on your room temperature. Mom prefers giving the dough a much longer rising time, so she puts it in the fridge to rise overnight in an airtight container, ready to be cooked in the early mornings before my siblings and I wake up. Can you imagine the smell of hot focaccia all around the house ready for a breakfast? Ragazzi, questo è l'impasto che ho preparato ieri sera. Normalmente io faccio così. The smell is good. Looking? Ragazzi, il segreto per fare una buona focaccia è che deve essere croccante fuori e morbida dentro. Per questo dobbiamo mettere veramente tanto olio. Se volete sapere quali sono tutti i segreti per fare una focaccia croccante, guardate questo video. Of course, if you decided to let the dough rise in the pan, where we already put lots of olive oil, you don't need to repeat this step. Adesso il nostro impasto. Perfetto! Una cosa importante è lo spessore che deve avere una focaccia. La focaccia barese ha uno spessore specifico. Cosa condiziona lo spessore? La quantità di massa che mettete nella vostra padella rispetto alla grandezza della padella. Più massa mettete e più lo spessore della focaccia sarà alto. Lo spessore giusto per la focaccia barese è questo qua, ve lo faccio vedere. Now my little tip, the tomato sauce. The tomato sauce is used to give a deeper color to the focaccia, but most importantly, it gives more juice to those fresh tomatoes that are a bit dry. Next is the fresh tomato. Don't cut the fresh tomato. You have to crush the tomato inside the focaccia. No! L'ho detto altre volte, sono la regina dei casini.
I have a fresh tomato today, but if you don't find in the market good fresh tomato, it's okay to use the pellet tomato. E giusto perché non era abbastanza, un'altra piccola goccia di olio. Che bella la nostra focaccia! Nel frattempo che la nostra focaccia cucina, volevo farvi vedere com'è diventata quella che abbiamo fatto per prima. Ha lievitato? Guardate un po'. I cooked my focaccia in my special professional oven, my Unox. But I promise you that in the next video I teach you how to cook focaccia, pizza and bread in domestic oven. Follow me and give me a like. It's ready! Whoa! Magna magna time! Ha ha ha! Oh my gosh, listen to this crunchy sound. Olivetta You see prima. how this slice stays straight without drooping, even when hot? That's how a focaccia barese is supposed to be. Ragazzi, questo sì che è uno dei miei magna magna moment preferiti. La focaccia barese è deliziosa, mi viene da piangere quanto è buona. Mom, leave some for me. If you like this video, give me a like. If you want to learn more Italian recipe, subscribe. And don't forget that every day is a sunny day in Tony's home. Ciao! Viva casa!